omuntu yenna ayogera ekintu ekyo ye musiru asembayo. Dr. Besigye prefer ekola ki emanyiddwa mu Uganda n'amateeka bwe gali nga mwami Museveni akyalonda abateekateeka akalulu oyinza okuleeta commission kubanga ngenda kusamba na ttiimu nga eyo ttiimu yasazeewo ekisaba mugenda okusambira yaleese reefu yaleese layina nti bw'obasala bwoti nga bakuwa yero bw'oba oyagala okuteeba nti offside. Kakati wano mwami Museveni bw'afuna akalulu kamu ng'ofunye obululu miliyoni ye bagamba yafunye miliyoni emu n'akalulu kamu. Okay. Yes. Naye nga individuals are coming mene are coming. Kino kyo ekiriko mbu embeera bw'enaku nyi kujja kwesanga kyolina okukola nga tolina choice. Eno embeera gye tulimu tetulina choice okujjako ng'omuntu owuli olinamu obusizo. Naye buli atalina busizo tulina okwekemba okulaba nga tukola ekyetaagisa okukola nga tujja ekizibu. Singa abeerawo gavumenti emenya amateeka ng'eyisa bannayuganda bubi actually buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okukola kyonna kyasobola ng'akozesa kyonna ky'alina okulaba nga gavumenti agijjawo. Ngawe twabagambye tukomye tuvuddyo mu Bulango tuli wano omukulu gwe bayita Kaija omusajja alina red card oba agenda giwaani nange awo simanyi naye nga Katonda yamanyi gwe mugenda okukola red card yenna. Kasooza nnyo munaawe tugikuwa yabaddemu nange okumpa red card. Kasooli abanga tali ku layini tonkanga sebe anti olina okukanga obeere mu layini oba byakunkanga nzikiriza nange jabbakanga ne mukanga ababakanga waliwo magere abakanga neno mukanga noli muzeyi naye ate yambadde bikine bimukankana efe teri atukanga bebo aba red card tukomye mu kizimbe tugenda kwa mukenso nga twebuuza red card kyeki kina kye kituyamba mu Uganda olwaleero buza batulaba mikwano gyaffe abatwanja kukulamusa bannaffe we tuli mu buwambe baba wambadda kubebaza bye mukola balina gye mukola abali mu kuyita mu bizibu nammwe njagala okubasaasira. Eno Uganda ali obulungi omwewuunya waliwo abali obulungi abasinga okubeera bali bubi era buli gy'oyita olaba abantu batandise n'okucelebrating omuntu asoma ebirango by'abafu namulabye omusajja oyo otegere eggwanga lino kati serebu ate singa baaliwo ffe nga tulina Ssaalongo John ate yaani we yafa mwali mukyali wammwe gyali yawummula ali mukono eyo yali asoma ebirango ng'abinyumisa ku radio n'omugenzi Bale Francis awo amawulire egamba ebirango by'abafu ngera bw'aba tasomye ng'abantu bajjako naye nga baga Ssaalongo John akola ki Ssaalongo John sekandi so n'olwekyo nti njagala okubalamusa mwebale kubeera ku mbeereko tulabe nga tukubaganya ebirowoozo okulaba nga tuzimba eggwanga lyaffe. Era mwabwe n'abasobola musobola Herod Kaija okumukubira essimu live kwali wano mu musoya yasoye red card kye kibagamba red card kiri okutubuzaabuza baani abatuuze abamu Bannayuganda era be bajega ate bajega batya abo beetaaga red card nabo buli muntu munamwa red card munasigazaani buli atali mu layini. Twagala kwebuuza no red card kyeki ensangi zino nga tulinawo red top tandikirawo neyanza nnyo neyanzeege njagala okulowooza nti wetutuuse olwayo buli omu yawulidde ku kigambo red card okitegeera kwe kuyinza okulwawo n'okukiwulirako oli aba yakiwuliddeko. Red card gyoyinza okuyita PFT People's Front for Transition. People's Front for Transition twagitandika nga ffenna tumaze okukkiriza nti akalulu kubwako tekakyasobola kukyusa bukulembeze mu ggwanga.
mukalusa okunoonyebwa MP n'obufuna bwakyamani werusifa ebwa kazala n'obufuna naye mukalulu akateekateekeddwa mu Uganda n'amateeka bwe gali nga mwami Museveni akyalonda abateekateeka akalulu oyinza okuleeta commission kubanga ngenda kusambana ttiimu nga eyo ttiimu yasazeewo kisaba mugenda okusambira yaleese reefu yaleese layina nti bw'obasala bwoti nga bakuwa yero bw'oba oyabula okuteeba nti offside yena omupira wabweru wa box refu agamba penalty red card egabibwa ddi anti ni mukugamba wagundi Uganda agenda nesambako omupiira ne Nigeria kisawe kyekyo kidduse Uganda Nigeria netukuba eggolo Nigeria netukuba fana Uganda yes wetufuna ekoona ne baleeta ekoona Geoffrey Serunkuba n'akuba equalizer n'ekuba n'akuba gole refu n'agamba basimule juzi bamubuuzaako BBC ne mubuuza goole eyo wagisaza ku ki mu offside temubeera mu offside mu koona talina muntu gwe yakuba naye nga refu akoze eki agambye basimule kubanga alina saidi jali awagira yes kakati wano mwami Museveni bwafuna akalulu kamu ng'ofunye obululu miliyoni ye bagamba yafunye miliyoni emu n'akalulu kamu era ne bamulangirira nti awangudde soka tetugamba nti twetaaga okuteekateeka bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka okutandika okubakunga okuteekawo enkola endala esa okukyusa obukulembeze nga toyise mu kalulu ka mwami Museveni naye ne tugamba nti abantu abo ekibiina ekimu tekisobola kikola kiringa nga muyina ababbi ku kyalo obanga omuti gugudde mu kkubo abantu bonna badde bavuga muyimiriza emmotoka zammwe ne muvaamu ne mujja ne mukwasagana okujjawo omuti ne mulyoka mugenda mu maaso obanga muyina ababbi ku kyalo basemaka muva mu mayumba gammwe ayina ejjambiya ayina effumu ayina omuggo ayina amaanyi ne musula ebweru okutayiza omubbi so netugamba nti twetaaga tuteekewo platform etasasula mu byabufuzi byabina byabufuzi ebyabakozi banaddiini n'abalala bonna banneekolera gyange nga buli alowooza mbu anyigirizibwa mu ggwanga muno tetugaa platform eno ebeere wano tusinkane wano kati bwe twamala nga tumazeeyo era gyo ne tugamba nti era luza ndi kakati kiki ekigenda kukola ki lwaki mukitaddewo ne tugamba mu ggwanga mulimu kyoyinza okuyita crisis akatabanguko mu byobufuzi mu byenfuna n'embeera z'abantu bwe twamaze abantu twali twogera ku bannayuganda abali mu Middle East ojja genda woosange bannayuganda batalina mirimu nga mu Uganda bayitirivu tubadde mu covid abantu emirimu gyabwe ne gifa naye nga lwaba mukozeemu ssente olwaleero ebbeeyi y'essente zoyinza okuyita currency eraze eri waggulu bw'otunuulira mu byenjigiriza olwaleero abaana abasinga ku ssomero batuukayo butuusi wagale nga n'amasomero galimu n'ebigundi galimu n'ebiswa abaana abasinga tebazzeeyo na ku ssomero n'abalwala ne bagenda ne basoma tebasobola kufuna mirimu nojja n'ogenda mu byobulamu olwaleero ebyobulamu bya Uganda kyova olaba buli afa omunene tafiira Uganda kubanga bo bakkiriza mu ebyobulamu bifu kuba babiteekateeka
amakulu gacho nabo benyini bamanyi ebyobulamu mu ggwanga lyaffe teri wano eberangawo handling bamukumira obukumizi bwe bamuteekateeka okugenda ebweru era lifalo ya Uganda esooka eri Kenya era oluusi wano bwe walaba tebalina malwero ga gavumenti obasanga gali muga private kaliteka nti mu byobulamu olina abasawo nga nawo kumpi balinga balwadde omusala gwayo mubi tebalina bikozesebwa juzi niwalaba Nabbanja agenze Mityana ngeri oli gubasaba ssente emitwalo 2 omukyala Nabbanja neyekalakasa nebagamba ebino mukolako tebiriyo akubire national government ye twamanya tebiriyo naffe tubaite tunubireeta nabanga yakiswalidde mga mbusene ze twetusaba tumusaba oli tumutaasi nkugambye ebyenjigiriza nkugambye olwayo bw'otunuya State House sente zonna ffena tulinga abakolera omuntu ogwo kati bw'abeera atambula baggala enguudo zonna mpaka gyalaga buli mita bwezi tebateeka abasirikale basatu kati ezo sente zonna okulabirira abantu abo kwa bbeeyi nti omuntu omusente zitumulabira mu buli dakiika obudakiika ne district ezifuna eddakiika kati crisis eyo negamba ey'obutali bwenkanya ebyenfuna nti abantu abatalina wosa nti mbugapu wakati w'abaavu abalina n'abatalina eyongedde kukola ki kugaziwa nti abalina batono ate nga balina sente nyingi yoyinza okuyita 1%. Abatalina olwanja kutegeeza nti abantu ebitundu 4 ku buli 100 bamala omwezi nga tebakutte wadde ku siringi emu bwe tebalayo ku sente. Abakyala 19 bafa nga bazaala buli lunaku. Abantu ebitundu 7 ku buli 100 batambuza bigere okujja okukola mu kibuga n'okuddayo. Mweno COVID abantu abawera miliyoni 5 begatta kubatalina mirimu. Olwaleero nti mu Uganda omusawo omu ajjanjaba abalwadde omutwalo gumu mu 2,000. Nenga World Health Organization yabagamba nti omusawo yalijjanjabye abalwadde 5. Ekitegeeza omulimu gw'abasawo 25 kukola omusawo nenga n'akasente akamusasulwa keeko. Olwaleero nkugambye obubbi bw'ettaka ng'ate ababba ettaka beebo abalina ki sente. That is true. Mbadde gamba ebyanjigiriza bikozeseddwa ate okwawula gyebiza okukola apartheid abalina n'abatakola ki n'abatalina. Nti omwana UPE bamwereza 2,000 buli ttaamu. Omwana asoma mu international school n'asomera milioni 15. Ekitegeeza ng'oli mu ssomero alina omwana omu asinga gwe alina abaana 13. Ng'alina omwana omu. Kati omwana omu alabirira kumpi ka district. Katoyinza kuŋŋamba nti abo kye basoma kyekimu. Ndi bali mu kusomesa abaana baffe kubateekateeka kubatwala Middle East kubatunda. Oba kukola ba house girl na ba house boy na bwa messenger movizanga nga tebalina qualification. Nali nkubira abantu oluguudo olwa Kampala Road okuva Kira Road nga lukulaga obutali bwenkanya obuli mu ggwanga muno. Ng'abantu abasaidi eri ekyemmanga omulizi Kamwokya, omulizi Kivulu, omuli Ebisenyi bebasomera mugala magana amasomero g'ekubuulidde. Bagenda obutale obwabwe bebatembeyi boolabye. Bali mu kuchunya. Naye abaana be badaddi bamulinze yagenze kukola. Niate ono omusirikale basula mu mayumba nga ruumu emu teyenkala na wano. Ne basula mu kalina obutando obwa ddeeka 3. Kati musajja mukulu asula eri abaana basula ki
bwe batyo bwe bagenda okusaba era kyaki zaabwe zezo basonda siringi 10 kaakati bano abeeno waggulu kololowa abaana abasomera mu international schools bwe bagenda okukola shopping bagikola mu mall bwe bagenda okusabasabira All Saints Christ the King n'abasaani basalira ku gundi ku Africana n'olaba ng'ensi ziri ki ziri toyinza kugamba nti abalina ebiroto bye bimu era bwe baali basawo kafyu bali be baali bateerawo abali obulungi eno engulu teriiyo avuga boda eno engulu teriiyo mutembeeyi eno engulu teriiyo ali mu bwetaavu so nti crisis eyo nolaba set capture nti kati olabe olwaleero nti bw'osanga mu kooti oli bakada judge eto commission bakada poliisi bakada abasirikale bakada okulonda abakulira parliament bakada parliament esakola kintu Mwai Museveni kyatayagala tosagenda mu kooti n'ofuna judgment gyatayagala owa poliisi tasobola kukola kyatayagala kati tugamba nti olwaleero ne badaddiini obalaba abawamba yabagulira emmotoka yalabirira abaana baabwe yasosola medical bill era n'osanga messaging egamba teri bukulu butava eri Katonda gondera omukulembeze aliwo olinda akola ki addako nga kikyakuteekateeka kubanga mwengaki endiga temwina kapasite egulira mukama ki owa muli mitwalo 3 emugulira motoka emulabirira kati oli yamulabirira so nti kati ekyo crisis eyo netuleetera olwayo ebira by'ebyobufuzi tebabikkiriza kola ki cooperating ne mu bulwadde bwabyo bagenda bagula abakulembeze abo bekola ki bakulembeze baabyo bata compromising n'abanga tasobola kubaako kyakola olwaleero olabye abasibe eddembe ly'obuntu nti abantu babakwata ne babeera mu makomera kati mulimu n'abaka palamenti 2 nga tebakkirizibwa kuvaayo bw'ogenda okwogerako tiyagasi yakola ki yakwaniriza so ne tugamba nti set capture efaanana bwetyo oyinza kugikola otya ekibiina ng'ekimu tekisobola banayafuzi bokka tulikisobola tugamba okulaba nga tujjawo ekizibu ekyo ekiri mu ggwanga muno weetaagawo bali abantu benagambye bannayuganda abakwatidde awamu obutasosola mu byabufuzi mu byandowooza mu bya ddiini naye ng'ekitugatta tuli bannayuganda abaagala okweddeza eggwanga lyaffe tukwatire wamu okulaba nga tusalira amagezi ebizibu bino ne tugamba kiki ekyetaagisa ke katabo kano mbwetaaga transition nti kubanga olwale Mwai Museveni ng'avuddeko ekibiina ng'ekimu tekisobola kuyamba Uganda kugijja mu ddubi lyerimu ne constitution kati gy'olaba ne bateekawo nsi oba ggwe obeera ka Museveni akalla nga togenderedde kubanga amaanyi gonna mu Uganda bagasa muntu omu yasalawo eto commission yasalawo akulira amagye akulira police akulira prison saabalamuzi yakulira zino zi agencies zonna yaziwa government yesindika ne bagu ne bakaawo yasalawo ani afuuka speaker wa parliament nti ng'amaanyi gonna omuntu yagalina kakati nabo bagakuwa kiba kitegeeza naawe abo bakolera ggwe era byoba otuyambako bibeera byakisa ne tugamba nti weetaaga tuba transition etukolera ebintu bina okusooka transitional government eyo ebeere yayita government ekiseera ng'erimu buli omu nga tesosolwa wa kibiina ki oba obunaddiini gwe tugambe yagikulira oba akulira ebyensikirano nga betaddemu etukole constitution empya constitution eno ekendeeze obuyinza obwa president esaasaanye obuyinza bwemala tumala constitution eyo
eddemu ezimbe institutions za government ezijje mu buwambe zibeere ng'omuntu osobola okuba nga tuwagira government kibiina kiri mu buyinza naye nga mu government okola ki okola kooti zibeere nga ziri independent akakiiko k'ebyokulonda president nga si yakalonda ebyo ebikwata ku bantu bekirina okuba anti kyetwagala ekyo kikolebwe bwe kibaawo bateekewo akakiiko kayitaka truth telling and reconciliation kubanga olwaleero bannayuganda batematemeddwamu nnyo osanga ebunyoro waliwo abanyoro n'abafuruki bw'osanga mu buganda waliwo osimanya abamooli waliwo osimanya mugaga nti luli ekitaaliwo bw'osanga ettororoka tebalondanga district chairman kubanga mbu wali abajja podora naye abantu abo babeeranga bonna wano tulaki ekireese obuzibu obwo kati bwe tumala olwo gavumenti eyo eteeketeeke okulonda okw'amazima n'obwenkanya nekyo kirimu nti abantu abali bamu eyo gavumenti tebalyetaba mu kulonda okwo kubanga kibayambe okukola amateeka agatayamba bo bakole amateeka kubanga twakiraba constitution eno eriko bwe baagirwa mwami Museveni yagihijackinga process yaddira abadelegate n'abafuula baminister kakati ne batandika kubanga bali mu constituent assembly kati nga bakola bya mwami Museveni kwe kuvayo constitution efaanananga bweri ne bwe yali najja nga kyusa kipamu ebituli yembeera gye tulimu ekyo kitulowooza ye programu mu bufunze eya the red card gye tukungirako bannayuganda okugiwagira bannayuganda okugyetabamu kubanga ffe tumanyi okukyusa eggwanga lino kisoboka abasudani bakikoze bajjeko president kati bakozesa muntu ate kiri mu mateeka article 3 eya constitution ya Uganda egamba singa abeerawo government emenya amateeka ng'eyisa bannayuganda bubi actually buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okukola kyonna kyasobola ng'akozesa kyonna kyalina okulaba nga gavumenti agijjawo era musinga era singa tokola buvunaanyizibwa obwo oba olidde mu nsi yo olukwe. Okay, gwambita mukulu Herodi Kaija omusajja aina analysis zatwa netunyimirwa ate naawe nonyumirwa. Kati mukulu dukyembuuza ebbanga eryo lyonna kyemayi FDC sijjagamba yakafuga yakabaako mulwokaana emirundi ng'emeka kale oli ku FDC red card kati FDC tekyaliwo nedda eno issue si ya FDC kyengamba nti because tata wa FDC no tata wa FDC gwe tumanyi ye tata wa red card ate nedda si tata red card ino mukulembeza red card iliazo kuba tata FDC nino mukulembeza red card oba ojevunye abala bonna abakirimu mbamba yes ono mukulembeze chairman sina president chairman. Okay. Chembuza olaba red card eina amaanyi agasobola okusigukula mukulembeze gwanga ali mu ntebe mu byenkunyonyodde tebina muzinzi bino muzinzi ne mwabyogera keera ebbanga lyema no let me tell you in arrangement impya. How do you convince Ugandans it's a new arrangement? No, I don't need to convince them. They have to see it. Kibaita convincing oba tunde kitakola ki kitaliyo crisis jenje gwere tojimanyi mu gwanga muno njimanyi mweri okiriza mbwe kibine kimu tekisobola red card nedda okujja ekizibu ekyo kisoboka ekibina kimu okujja ekizibu ekiri mu gwanga muno tekisoboka kati bwe tuga nti weetaaga abantu beekatte bakwatire wamu ab'ebyobufuzi n'abatali baki byafuzi oba oli wannono oba oli musuubuzi oba oli wa ddiini oba oli mutembeeyi oba toyina mirimu naye kasonga oli munnayuganda ekyo tukola ki kye tugamba. Waliwo omusajja omu yali w'amaanyi ennyo King Solomon mu Bayibuli nga w'amaanyi nnyo naye nga buli ekyakolanga nga bonna batya akamya mukono gumu bali ne bagwa bano ne bagwa then abali bamuwalana ne bamubuuza omusajja oyo amaanyi agajjawa mekye bakola baddira akawala Samson ne bamutega akawala kati abayita ababiri bejjukanye kabe bali kuntereezaamu ne baddira akawala ne bakola katya
kamusala kenvi amaanyi ne gamu finally buli kimu ne kikwawo kakati mchembuza how sure is the public that red card tegenda kusala konviri z'abantu abamu? What is that? Sikitegedde Kusala kenviri za nchisiza mukusala mu kwenviri no tuizo okwegatta no just make it clear n'ekijjamu sorry red card abantu ayinza okujegattako at the end of the day intention ya red card ngali yakosala konviri nga mu Bible manyi bali abasigadde amanyi bafuuka abanafu no kakati njagala okyoge mu clear terms buli mwa kitegeere clear terms yes kyoyagala okutegeeza nga tekiri mu ngero kikudde mu gabo kiri kyentegeeza kikino red card omuzinzi gwayigwa twegatte tusigukulule mukulu Museveni ali mu ntebe ekibuzo kiri bwe kiti how sure are we mukwegatta red card eno singa nze wa NUP nenjegattako alliance natwegattako oli natwegattako how sure are we nti eno red card bwe tujegattako egenda kutwefuulira ate kwefuulira nga tegwogirimu tubirabyeko nowa oluvannyuma n'obwamba ekintu n'ofuuka nannyini kyo ngawa how do you kuwamba a popular revolution? You can't. How? Do you still believe red card is the best at the moment okwegata the best option? No, nabikubuza nobikkiriza nti omuntu za kinno omuntu akisobola kitaka kubanga abantu kibalina okutegeera abantu kibalina okutegeera nti okuvuganya mu M7 oba tuvuganya kibiina ovuganya state true eina court eina amagye eina parliament eina byonna byayo ovuganya state ovuganya kibiina eina baradisi eina babadiso piso bonabona basososo gugatako songo yakola ki ngabirawo eina sente eina Bank of Uganda. So if you're dealing with such a thing, that means you can't deal it with it alone, and it's something that you're projecting a bangal yonna. Where was it? No propaganda okuchegataka kibiina. I don't know. Kakati bombuzo ekibuzo bwe kiwadde muntu mukyala nanti oli mwogezi w'ekibiina kino andi ze yali kino kyenjogerera kakati saga lwaki muntaze okay yes naye nga individuals are coming mene are coming kino kyo ekiriko mbe embeera bwena kunyi kujja kwesanga kyolina okukola nga tolina choice eno embeera gye tulimu tetulina choice okujjako ng'omuntu owuli olinamu obusizo naye buli atalina busizo tulina okwekemba okulaba nga tukola ekyetaagisa okukola nga tujja ekizibu byatukwatire wamu okay so tunatera okumaliza program funa okulwalero mwabali ku live show waliwo asense message nagamba nti goli okulya kosasi eyadde mudemu nti neddo yali akulya kosasi akaliko mu deal emabega kawo unao nze Harold Kaija sibira nkombaka wa parliament dawi some guy who was heading Kasasi when the deal was signed for the airport, so he checked it and not Erinyarian. Oh yeah. Auntie Siriaba. Bamuita Edwin. Another the Akata take a moderator. It seems a neta which them without Bayman which but them. Is not all of singer Chetagana which have not yes, Netimuga. So Mukuru Edwin Kakaire. Onomusajja onomupya nnyo new fresh new blood ngabere mukosasi wali obaddeyo asibagayo nakigamba nti singa oboze izo jingira mu bingi za fresh yes arrest member of parliament tell member of parliament arrest bango parliament kati zina bwe kuya kosasi okay so alabika gwayagala okwogerako mulala that is not me onagambe ko parade card oye Gwina wagezi uno bamuita kapa abali nyalicho bali America okozo kizota kama flaji so tuchaliko kwawereza era tusemira ddala mwebale ddala tusima mwebale nnyo mwebale ddala so gwe mukulu Harold Kaija atunyode red card kyetegeeza atenga kiche ino kuba kakati ekisembera ddala njagala
contribution y'abana abaana abali mbiyumba esente ezo ziyamba economy ya wano omusala gwe bafuna government yaffe ekola ki taxinga ekibuzo kiribe kiti why is it so government eyambye abaana baayo abali damaged kakati ekibuzo nakyo ekibuuza muntu mukyala lwaki government eyambye nange kineebuuza kale weefuule kuba very soon lwaki tebayambye nange simanyi kubanga bw'obanga olina a government, the sense of a government yalibadde ng'ekyo nsonga nkulu ng'egirimu nnyo ne nagambye nti abantu abatwala abaana abo ate bayambi basalawo wano kateero bamafia bibananyini diiru zino ate batagwe ntya nawe batya tabatagwe ntya niso kinjagala okubuuza kisembayo oba kinakugina mu ngattozo bwetubeera mu field eyo abamu batugamba nti FDC ye mukyala wa NRM. That is silly. Kibagambe they are silly. No, that is silly. Omuntu yenna ayogera ekintu ekyo ye musiru asembayo. Dr. Besi ye prefer ekola ki emanyiddwa. Secretary General wange. Certified accountant. Kwenti World Bank oze kuwadika IMF buli omu amumanyi. Genda ku mwogezi waffe w'ekibiina. Honorable Semuju. You can't think that tosa kulowooza nti abantu abagezi ate bakulira basiru. Ekiba kinonye mu group ndala. Leffe team yaffe y'abantu bagezi. Tosa tugamba tuli bagezi. We don't want to be in charge. Amanyi okufumba mbwalese abatamanyi bamufumbi mu gy'abalya. Oba otegeera? Otegeera. Abasambaza bagamba nti no FDC ya mukyala wa NRM muchudde omwogeza kyogedde. No, but of course no. Anale n'ekyo. N'abantu gye bali. N'abitototo kizange ekyo ekibuuzo. Kimala airtime waffe ne data w'abantu akola ki? Abawuliriza. Abawuliriza. Nyentamu kwabo bakyuka emitima bakyuka emitima. Era golaba bitambuze ebyo. Abamu baba babitegeera na nnyo. Ng'amanyi nti abasajja bano tebaliko ekituufu naye ng'ekimusasoza Uganda soil them. Ekifo ky'okwogera ku nsonga ezikwata ku bannayuganda entuufu tumale obudde ngeze tukola ki? I don't need kwewozaako. No, I don't need. Nedda lwaki bwe tuba tutuli bali lwaki abantu baffe babagula? Lwaki? Why would they buy them? Nanti muli bagezi. Nedda awogana tukolera bali lwaki ate bwetaakubagula? No, I don't want to mention names. Lwaki betagabagula? Bali bayita babagula. Bali badde babeera eyo nga basasulwayo musaala. Ne babakola ki? Babagula. Buli nnaku babagula naku batapinga ku bantu bagule. Ekyo ne kitakutegeeza nti ekibaguza kubanga ki? Niyo obudde bujja kutuuka n'okutegeera ekika ky'abantu abasobola okukola ki? Abantu abaza okukolera bali tebalina kuba bagezi. Balina kuba ziparoti baziteeka mu bintu mu mutwe nga zibitambuza. Ziparoti zibakozesa. Neffe abali emitwe gy'engege. Bazadde baffe ne basasula fees basome ebitegeerekeka. Victoria bagitundu bamwe naddamu zirya. No. Ffe twazirya. Abatazirya balina ki? Wano bw'otulanga omulanga balina damage. Ng'omulanga ddala wana bid damage. Ye tebamuteeka kateepu mu mutwe najja n'akwogera. Naye nga nsobola okulowooza netula immediately. Kati ebintu byenjogedde biyamba era nkubeerawo. Bijjamba kubeerawo. Byenva okwogera ku nze ndalo. Bijjamba kubeerawo. Uganda. Anedda NRM. Bijisuula eri. Kaakati ate mbu gyenkolera. Oyo ekyamukolera Kaija. Akatalekeka ababaka ba parliament betegese okwekalakasa tebagala kutuula mu entulugunya. Yali mutugunya mba na Uganda abamu kwabo. Ekyo kirowoozaako kigwe nga kinoomu. Nonze nsaba tebakolanga luli nti baavaayo baddayo.
babaje balumbire lumu bwe batadde mu parliament kibagala bajja kifuna ne banabeerako ebwere ennaku 2 ne wabookya nti baagala okuddayo kutuula nga lwe bakikola baali tebannabayita ne baddayo so kibalina okukola ku luno stand your ground mugambe tetuddayo nze mpagira nze buli muntu asituka okwogera omuntu yenna anyigirizibwa nze mba ndi naye naye omugugu bagwetike paka last yes nkwagala ko kintu kimu ngoera musomi ayasomanga bwaba precise and brief so n'olwensonga eyo mutukize tunzo tusooka n'olunaku lwaleero tuyanziza nnyo mukulu Herod Kaija webale nnyo obudde bwo ate mwena ababaddeko no ku live show Sempala nkutumiddeko nnyo Kapa nkutumiddeko nnyo Edward nkutumiddeko nnyo mwebale kubeera nga mugoberera nsonga zezo ebigambo ebivuddemu eri mukulu Herod Kaija ayesimbye ku kifo kya Yala era mbasaba abamu akalulu mukamwese mutima gumgamanya agenda tukolera wetwade no ku kitebe ekikulu ekya frontline no front red card atakumira mpera abankumire mbagaliza okusiba obulungi mbagaliza weekend ennungi newankubadde baatuta naye atete bote bekwata ate mabayizi wanga baatuta ne beewambira yabamu akume Hello, comrades, friends, fellow Ugandans, members of Parliament, of the 11th Parliament. First of all, I want to congratulate you for having been able to win slots to become members of Parliament of Uganda. It is a huge honor for one to be voted. As you are aware, you know the hassle to become one. Many have tried, including some of us, to enter that house. So find yourself, look at yourself as a very special person to be a member of that house. My name is Harold Kaija. I am the Deputy Secretary General of the FDC. I am aspiring to become one of the MPs of the East African Legislative Assembly. I come from the FDC, Forum for Democratic Change. I am contesting, I'm here to present myself before you. I am a teacher by profession, where I have a diploma in education. I have a Bachelor's of Management Science from Chambago University. I have a Bachelor's of Arts in Economics. I have a Master's in Business Administration, specializing in finance from Makerere. I also have a Master's of Arts in Economic Policy Management, again from Makerere. That's my academic qualification. As I told you, I am a leader of the FDC with a vast experience in education, management, policy analysis, and politics as an activist. I've been in the struggle for the last 20 years, advocating for social, economic, and political justice. I am a person who is interested in economic justice and climate change. Those are two cardinal aspirations that I always want to advocate for. Fellow colleagues, 23 years ago,
in 1999, the leaders of East Africa decided to sit and bring back the East African community, which had collapsed more than 20 years ago. These were Uganda, Kenya, and Tanzania. And the aim as to which they wanted to bring back the East African community were the benefits of countries working together, of countries removing boundaries that were limiting their people. Because having an East African community would actually enlarge the market that we hope to invite investors and also help the people in East Africa to become creative, as knowing that we have a huge market, we have many resources, including oil now that we have in Uganda. Now would be all of us will be accessing the coast that would stop Uganda to be defined as a landlocked country, would tap into the human resource, those who have good engineers, good doctors, tap into the education, tap into the monies we have. That is what the leaders were espousing, that this is what would having an East Africa. People will benefit as remove the boundaries, the physical boundaries that would stop the movement of factors of production in the region. That is labor, capital, and entrepreneurship. So I come to the floor because today, 23 years ago, the East African community is not felt by the populations in East Africa. It has been expanded from those other countries. Rwanda was brought on board, Burundi was brought on board, Southern Sudan, and now we understand the DRC is coming in to be part of this African community. But if you moved around the population of East Africa, the people of East Africa do not feel the East African community. And the reason is the policies of the East Africa do not change the lives of our people. That's why my theme is about creating an East Africa that has opportunities for all. Like where the Americans are the land of opportunity. Because today I must tell you, if we have 7 countries, we would have a population of 300 million people with a huge, huge investment that would help us for the people, our people, to benefit. So in that way, as leaders, we must work towards making East Africa felt by our people, so that we do not fall in what fell during the reign of David Cameron in England, where there was a referendum asking the British, should we leave, should we stay? The Brexit. Because the British did not feel the benefits of East Africa, they voted against staying in the European Union. When you look at their leader, was for staying, because they had some benefits they had in their mind, but the people were not feeling them. So I have 5 issues that I want discussed. I am putting before you that I feel if these issues were brought out and I advocate for them and they are brought by other people, possibly our people would start feeling East Africa. My first point is I want to speak for climate change. Today, when you look at East Africa, all our countries talk about tourism, talk about our culture, talk about floods and the like. But when you look at what is happening in East Africa, we must really cry for ourselves. Forests have been cleared. In countries like Uganda, you see for sugarcane and the like, when forests are actually a source of medicine, a source of rain, they have habitats that are actually making money for us.
like chimpanzees, that's where they sleep, lions and the like, when actually we now today, most of our countries are talking about tourism. When you look at how the pollution we are having, when you look at how many insects, pests that are now coming up, when you see the kind of drought that we are having, as you must be aware that the Sahara Desert is running to the south at 150 kilometers per year. Just the other day, the Egyptian government donated to the Bustema University solar energy worth about 5 megawatts. And they said that solar energy is equivalent to planting 2.8 million trees, or removing about 20,000 cars from the road for a year. So that tells you we must start thinking about renewable energy. We must start thinking about the wetlands, because encroaching on one affects all of us. We must think about these kind of floods. When you look at the reason why you are having floods is the vegetation that has been cleared. So as a person, I want to make sure that I advocate that East Africa as a region, as a sub-region, as a community, we must protect our environment. So that when you kill Lake Victoria, we are killing all of us. When you kill forests, we are killing all of us. When you have floods, how it affects our economy affects the rest. So that is one my first point, but it's written in some literature. You'll be seeing it. I'll be even providing you with the literature. Point number 2, I want to advocate for a single currency. Today, as I told you, we have with DRC coming on board, we'll be having more than 300 million people, almost the size of the US. And we have 7 currencies. I want to give you this example. If a Kenyan moved from Nairobi with 1,000 shillings, Kenyan shillings, and comes to Uganda, if he changes the current exchange rate, he will get 34,000 Uganda shillings. Without using that money and goes back to change and get back his currency, he will get 901.10 shillings. So if he goes to Rwanda and they exchange that money, you'll find that when he's going back, he will go back with less than 850. If he goes to Burundi, Tanzania, Southern Sudan, and DRC, by the time that Kenyan goes back to Kenya, we will have about 100 shillings lost in exchange. So we can't do business when you have such many currencies. Today, if you went to Nairobi or Tanzania or Southern Sudan with your Uganda shillings, you might fail to have something to eat or where to sleep. I want to have a hard currency, because when you have that currency, it will become hard like the European Union. Any country that is dealing with the East African community will be interested in our shilling. So I want to implore all my other colleagues that we fast track making sure that the East African community, we have a single currency. Point number 3, I want to advocate for a trade tribunal. Today, when we have issues of trade disagreements between member states, they become bilateral issues. Like recently when you had Kenya banning our poultry products, milk, sugar, and the like. So you see the Ugandan Minister of East Africa, Honorable Kadaga, dealing with the Kenyan counterpart. And when they fail to hear proposals of having what we call in economics beggar my neighbor policy, whereby if they ban, we also ban. You've seen issues with Southern Sudan, where our traders have lost business, and you find that it's the Ugandan government and must pay.
You've had issues with Tanzania, where they ban our timber and all our products and rice, and something of the sort. So, if we have, and then you find it's not a community issue. That's why I'm telling you the community has not failed. But when you have a trade tribunal, a full-fledged court, you go and take those cases and you have a judgment. That judgment is used to deal with disputes, the next dispute with another country and the rest, so that we have streamlined that kind of trade. That will help to bring trust in anybody investing in any of our countries, and even help trade to move smoothly. Then the fourth point I want to advocate for is the free movement of labor and capital. Today in East Africa, when Kenyans come and get jobs here, our banking sector has been overrun by Kenyans. All other people from East Africa come and enjoy Uganda. But we have seen Ugandans being chased away from Southern Sudan, from Rwanda, Tanzania, and Kenya. It becomes hard for Ugandans to work there. So in that sense, you can't say we are having a community whereby it becomes hard for Ugandans to work in such a community. We want to put up policies that let East Africa be a home for everybody who is in East Africa. If I want a job in Rwanda, Congo, Tanzania, Kenya, Southern Sudan, and Burundi, you can easily move as others move. You know, we had been put in a trap where Uganda was proposing the fast tracking of the political federation. But let's be realistic. That's not achievable. When you have feelings here, what is felt in Rwanda, in Tanzania, in Kenya, these guys are not ready to support a political federation. And currently, there is no community that has it. There is a community in Europe, in West Africa, in the southern. There is one in Asia, in South America, and the North American Treaty Organization. Those guys do not have a single president. So we must first shelve that, because we have lost a lot in trying to please our colleagues. For us, we give in a lot and we benefit less. So we must pause a little and have these benefits for our people, so that a Ugandan goes and works in Tanzania if he finds a job, and works in Kenya, he works in Burundi, and the like. My last point, I want to urge you to advocate for policies that protect trade across borders from political conflicts. Today, dear members of parliament, dear fellow leaders, today when there is a conflict, as you saw the one between Uganda and Rwanda, when you had that conflict, the border has been closed for 3 years. Many people have lost their livelihood, and they will never come back. People who had loans, people have sold all their properties, their kids cannot go back to school because of a political conflict. But all of you who have done O-level, you are aware that in O-level we used to study about the Trans-Sahara trade, the slave trade, those kind of trades. Then they were protected from interstate conflicts. If there was a war, these are traders, they would be given passage. So this must be done in the same way, that leaders can have their issues, but when you have your issues, leave trade to prosper, so that the people are not affected by the conflict of our leaders. So, ladies and gentlemen, I am seeking for your vote. I want to be the vanguard, the flag bearer of Uganda, to go and speak for the people of Uganda, so that we create opportunities in East Africa for Ugandans, for the rest. My issues are not partisan. These are issues that are a cry for every Ugandan, for every leader, that we must aspire for. In the past, there has been this tendency of isolating us, the FDC, from this era, thinking that would be the noisemaker. Possibly, there is no tangible benefit. Wouldn't be spoilers. So if you give me the mantle
to go and speak for our people. I'll make sure that I sell my agenda to other colleagues from other countries and see how we have an East Africa that benefits our people.